ഇംഗ്ലീഷ് അനായാസം സംസാരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഈ പാഠ്യപദ്ധതിയുടെ കഴിഞ്ഞ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് കാണുവാൻ വേണ്ടി സർഗം അക്കാഡമിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സന്ദർശിക്കുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. Now we are stepping on to the context C of tool number 5. ഉണ്ടായിരുന്നു. കേട്ടോ, ഇത് നമ്മൾ ടൂൾ നമ്പർ 1-ൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ള പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോൺടാക്ട് സി. ഹാസ് ഹാവ്. ഐ ഹാവ് എ ക്യാമറ. എനിക്കൊരു ക്യാമറയുണ്ട്. ഷീ ഹാസ് എ സ്കൂട്ടി. അവൾക്കൊരു സ്കൂട്ടി ഉണ്ട്. ഐ ഹാവ് എ ലിമോസിൻ. എനിക്കൊരു ലിമോസിൻ കാറുണ്ട്. ഹി ഹാസ് എ വില്ല ഇൻ ടൗൺ. അവനൊരു വില്ലയുണ്ട്. അവിടെ ഹാസ് ഹാവ്. ഹിയർ വി യൂസ് ഹാഡ്. ഉണ്ടായിരുന്നു, നിലവിലില്ല. കണ്ടോ, എന്തുണ്ടായിരുന്നു? അപ്പോൾ നോക്കാം. I had a villa in town. I had a villa in town. I had a villa in Chennai. എനിക്ക് ചെന്നൈയിലൊരു വില്ല ഉണ്ടായിരുന്നു. I had an apartment in Chennai. ചെന്നൈയിൽ എനിക്കൊരു അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. I had a studio. എനിക്കൊരു സ്റ്റുഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു. I had a restaurant. എനിക്കൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നിലവിലില്ല, ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു? ഉണ്ടായിരുന്നു. പൊസഷൻ. പൊസഷനാണ്, ഇപ്പം ഇല്ല, നിലവിലില്ല. I had a villa. We had a swimming pool. We had a swimming pool. ഒരു സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പം ഇല്ല, നിലവിലില്ല. We had a swimming pool. They had a plot here. They had a farmland here. They had a plot here. അവർക്കൂടെ ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നു. They had a farmland here. അവർക്കൂടെ കൃഷിയിടം, കൃഷിസ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നു. They had a plantation. ഒരു പ്ലാന്റേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ എന്തോ ഉണ്ടായിരുന്നു, നിലവിലില്ല. He had many friends here. അതിനൂടെ ധാരാളം സുഹൃത്തുക്കളുണ്ടായിരുന്നു. He had many friends here. ഇപ്പം ഇല്ല, കേട്ടോ. Right? And she had a laptop. നിലവിലില്ല. She had a laptop. She had a plasma TV. ഒരു പ്ലാസ്മ ടി വി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പം ഇല്ല. ഉണ്ടായിരുന്നു. So here too level 1 exercise is not relevant. ആവശ്യമില്ല. Why? I, we, you, they, ഏതായാലും had തന്നെയാണ്, കേട്ടോ. I had, we had, you had, they had, he had, she had, Mohan had, Mary had, my brother had, my brothers had. So level 1 നമുക്കവിടെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. But level 2 is very important here. On to level 2 exercise. Total 5 context C-യുടെ level 2 ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. This is important. അവിടെ again we have to use did here. See, I had what? I had a camera. I had a camera. I had a Rolex watch. I had a scooty. See? ഉണ്ടായിരുന്നു. This is plus. ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എങ്ങനെ പറയും? Here we have to use did here. Tool number 5-ൽ അതായത് കോൺടാക്ട്സ് എയിൽ ഉപയോഗിച്ച ആ സ്പെയർ പാർട്ട് നമുക്ക് അവിടെ ആവശ്യമുണ്ട്. I had a camera.
I didn't have a camera. തെറ്റിപ്പോണ സാധനം അത് കണ്ടോ. I didn't had എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയി. It's wrong. I didn't have a camera. Yes, no, plus. Did you have a camera? Did you have a camera? Did you have a laptop? Did you have many friends here? See? Did you have an apartment in this city? നിങ്ങൾക്ക് ഈ സിറ്റിയിൽ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. See? Did you have many friends here? ഇവിടെ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. Did you have a camera? ഉണ്ടായിരുന്നു. ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ? Yes, no, minus. Didn't you have a camera? Didn't you have an iPhone? ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ? ഇപ്പില്ല. No. Yes, no is over. WH. Who had a camera? Who had a camera in your family? Who had a camera among your friends? Who had a camera in this class? Who had a camera in this group? ഇതിൽ ആർക്കാ ക്യാമറ ഉണ്ടായിരുന്നത്? കണ്ടോ, ആർക്കുണ്ടായിരുന്നു? See? ഒരാൾ I had a camera. We had camera. See? The last what did you have is not relevant. It's not reasonable. നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നുള്ള ചോദ്യം ചോദിക്കേണ്ട. അത് നമുക്ക് വിടാം, ഇവിടെ നിർത്താം. Okay? Level 2 exercise. Now, one more example. He had a boat. He had a boat. He had a fishing boat. He had a fiber boat. He had a ship. He had a boat. Plus. Minus. He didn't have a boat. He didn't have a boat. ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ? കേട്ടോ, ഉണ്ടായിരുന്നോ? Yes, no, plus. Did he have a boat? Did he have a fiber boat? Did he have a fishing boat? Did he have a ship? Did he have? ഉണ്ടായിരുന്നു. ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ? Yes, no, minus. Didn't he have a boat? ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ? ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ? Didn't she have a boat? WH. Who had a boat among you? Who had a boat in this group, among your friends, among your cousins, among your neighbors? Who had a boat? ആർക്കുണ്ടായിരുന്നു? Here we stop. That's all. കേട്ടോ, എന്തുണ്ടായിരുന്നു ചോദിക്കട്ടെ. What did you have? Not reasonable. So we skip it. Here we stop the level 2 exercise of contact C in tool number 5. Okay? Now tool number 5 is over. തുടർന്നുള്ള വീഡിയോ സെഗ്മെൻറ്റുകൾ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലായ സർഗം അക്കാഡമി സന്ദർശിക്കുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക.